यो व्हाट्सअप जिस किमें हो की हाल चाल यू एस ऑलरेडी नो करण औजला कैनेडा तो दुबई मूव हो गया तो दुबई के रेडियो स्टेशन वर्जन रेडियो ते करण औजले बाई ने पहली री इंटरव्यू दिता देखते दुबई के की गलबात हुई है इंटरव्यू के सुनते आ जाओ की है Pretty, you're excited. I'm very excited. I am as well because I love just like hearing new music. You know what I mean? And like, just so you know, my playlist is just filled with a lot of this just one artist who happens to be sitting. ओके जे मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी ट्रांसलेट करूँगा ज़्यादा नहीं वो कहती भी ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ Cross for me well, right I'll now. let you do the intro then. You go. You look after it. I think he's one of the biggest. I don't want to just say Punjabi because I think the music has now crossed boundaries. So I'm going to say he's one of the biggest up and coming rappers that we've seen in a long time. The rise to fame was so quick and it's just good music. It's the one, the only from Punjab to now in Dubai. Oh. Let's give it up for Karan Aujla. Yeah. Thank you guys. Thank you. Karen, welcome to the studio, man. Thank you for spending some time with us. Thank you for having me, guys. I'm really excited to be here, and yes, thank you for having me. Pleasure. So, okay, let's get to know you a little bit. Obviously, for people that know your music, they know everything about you. For people like Rossi and I, we get to know you as well whilst you're here. I can tell. Is there a British accent there? Is there? I'm trying to work out where the accent comes from. I mean, it's hard. It's a mix of everything, literally, because I've been moving. So I moved to Canada in 2014, and after that, I would go to Toronto, and there's a lot of my friends from England. They come there, so my thing was just all mixed up. I don't even know what accent I got, but I'm trying. ਐਕਸੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਯੂਕੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਸ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਐਕਸੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੈਂਟ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ Congratulations on what you've done musically. Obviously, it's fantastic. Thank you. Was it always in you? Did you always feel like this was where your life was going to take you? So when I was young, been through some stuff. So I was a writer first. Like I used to write for other people. I never knew I'd be a singer. I just always wanted to write for other people because my communication level wasn't there. So I would always just put my feelings on a piece of paper. So after that, I wasn't just making enough money or name writing for other people, so I decided like, okay, I need to do this myself. Good. So yeah, here I am, man. I'm a singer now. And that's crazy. Yeah, so now you're on the ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਬੰਦੇ ਦੀ You're still doing ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਆ Yeah, I write all my stuff for sure from day one. So yeah. You've written for some pretty big artists like Jazzy B, etc. Diljit, Dosanjh. Yeah, Diljit. Oh, Diljit. We love Diljit. I went and met Diljit. I didn't know who Diljit was. Now I'm obsessed. Like, Pretty's right. The crossover between what the music coming out of, I guess India, but also just from the region, be it if you're living in Toronto or you're living in the States, wherever it is. It is good music, man. I love the production of the music. I think that plays a lot as well, right? Yeah, I mean it's getting there now. Like when we started, we never knew like, okay, so people that don't know our language will be, vibing to our music, or especially Punjabi because it's a whole different language. Even though in India there's so many languages. Yeah. It just ended up working out for us, and I'm really happy to be a part of it because that's awesome. People really liking it now. And for me, writing for all these artists like Diljit and all the bigger artists in India, it was just an experience. Just playing around with our language and the sounds and just making that into this one huge thing. Let's say like if you don't know the language but you vibe into it, so that was our whole goal. Like ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਾ ਸਾਊਂਡ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕਲੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਕਈ ਹੁਣ ਕਈ ਅਰਬੀ ਗਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਥੇਰੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ And I think that's the thing. I don't know the language, but I vibe to it, and I can put it on in the car and just enjoy it. Yeah. You said that you had a tough start. What was that about? It's a long story, but just to give you an idea, when I was 9 years old, I lost both of my parents, and I was still in India, in Punjab. And coming from where I come from is like a village out of nowhere. ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਬਟ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ houses around me, so
I didn't have no idea what I was about to do or what I was like meant to do after that. So I lose my parents and both of my sisters. They were married in Canada. So they got me out there, but it took me 3 years to get my visa and all that stuff sorted. So for 3 years you were there without, obviously, mum and dad who passed, unfortunately. Exactly. Sorry about that. Yeah. And at the age of 9, that's an age that you remember. It's not. It's an age that Exactly. you know. Yeah. You have memories. You have memories. Yeah. Exactly. So the 9, 10, and 11 would have been very difficult for you. It was really tough, man. Just be me by myself. I mean, that's when I started learning how to write. Honestly, like by the time I was 13 or 14, like I knew how to write because I would just never talk to anybody. So your like therapy. Yeah, exactly. So my dad's brother and them, like I was staying with them. They were out there in Punjab, but it's not the same, you know. I was still missing my parents, but I just. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਾਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਟਫ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਰੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ didn't ਹੈ know who to talk to, like, and I didn't know how to talk to anybody about my feelings. Didn't know what to say to them. So I just started putting my feelings all on paper. And there was this one time where I thought, like, I was writing all these sad songs about my life and all that stuff. And one time my cousin told me, he's like, yo, you should take this into like a professional type of a writing. And I was like, okay, yeah, let me try. And then I wrote this one song when I was 14 years old, and I gave it to one of the singers that was big in Punjab back then. And it just ended up working out for me, man. Then I moved to Canada, and people just started knowing me as a lyricist. Like, okay, this guy writes. He's so young. And they knew my story, like how I lost my parents. So it was just they could really, resonate and attach to my story basically. So that just ended up working out. Well, from the darkest moments come sometimes the biggest moments as That's well. true, so, bro. It's unfortunate that you had to lose mum and dad, but they left you with this gift, man. Exactly. They left you with a gift. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਾਰਕ ਡੇਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਫਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ Gift, huh? And I can see the tattoos on the arm. I can see mum there. I can see it. This is my dad right here. Oh, man. This is my first tattoo. So I was like, So cool. That's beautiful. So I had a habit of keeping his photo on me. And sometimes I would forget. So I was like, okay, this is the best idea. I agree. I love it, man. Karan's with us right now, and he's hanging out. We got ਬਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਟੂ ਸੀਗਾ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਟੂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸੀਗਾ working on a new album. I know that you were filming a music video clip here as well. Exactly, yeah. We shot a video with Divine. He's one of the biggest rappers, like one of the biggest in the hip hop scene in India. Yeah. So I thought it'd be a good idea to just, show people that we could do anything in music. So I'm doing a little bit of rapping there. So you hear me rapping. That's cool. I feel like you do that anyways. Yes, I mean, you're Yeah, that's true. ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ all hours ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ you're quick with your delivery on a lot of your songs. Yeah, I mean, I try to be versatile as much as I can, but this one is really different for me. So I feel like I tried a little bit of Hindi in there too. So I feel like it'd be nice. That's good, bro. That's good. ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਦੀ ਐਲਬਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵਰਸਟੈਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰੈਪ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ I think what your generation, like I'm Indian, right? American, but like Indian. And I get so proud when I hear this kind of music because I feel like you guys in the younger generations, you, AP, Diljit even, you guys have tapped into what we are, which is a combination of the world. Exactly. We love hip hop, but we love our roots as well. And you guys have so seamlessly put those two worlds together. Now, saying that, when it comes to AP, ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ AP ਦਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੱਡ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਪ ਹੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ
Sidhu, rest in peace, Diljit, all that. A lot of times people will try to tear you guys apart. Yeah, that happens most of the time. But I always tell them, like, there's not many of us doing this in our country. Come together. Exactly. So there's no point. Like, there's literally 4 or 5 of us that are actually doing it at this level. So, like, I don't get it sometimes. And honestly, we're all cool with each other. It's just people, like, they create differences. It's what we do. And I always try to tell them, like, yo, it's nothing like you guys. I feel like it's just entertainment for them. So it's just ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਏਪੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਸ ਲੋਕ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ looking out for us, so it's okay. So we clear the slate for everybody right now. Yeah. We're all good. We're all together, man. So we all together, bro. I love it. All right. Do you ever, you know, when you fuse English music and obviously like Punjabi MC, you know, Punjabi MC from back in the day? Yeah. Yes. That's the one I know. The one that it's the right British man, he only knows one, and there it is. The reason why I know it is because it had like Knight Rider, you know, the Knight Rider. It had the sort of beat of Knight Rider in there. Exactly. Do you sort of like, do you want to get into that fusion like Punjabi with English styles? Exactly. Singing so that's the chorus maybe in English as well? Exactly. That's the whole try. Like, and even from Punjabi MC is a big inspiration for all the young guys like us because he made this song with Jay-Z back in the day. That was like not expected, especially back in the days. Totally. So when he made that happen, that just opened the doors for us. Like, okay, we can do this too. So everybody that's like, even Diljit Baji, he did a song with Sia. So like, so like, that's opening up the doors for us. Like, we can actually go into these rooms and actually talk to these people about our music. So yeah, that's the whole try. ਜਦੋਂ ਕਲੈਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਸੀਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਡੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਰਾਸਤੇ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਬ ਕਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਲੈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰੈਪਰ ਨਾਲ ਕਲੈਬ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ trying to do that fusion with like all these beats that people have not heard, especially back in Punjab. Like, they don't know all this funky pop stuff or hip hop. They just know. So what we try to do is just combine the really like hardcore Punjabi lyrics with all these beats, and it just makes a really great combination. Yeah, totally. Millions of songs sold worldwide. How long have you been doing this for? How long can you say that you've been not just a writer but an artist, should I say? 8 years now. Awesome, man. Yeah. You're smashing it. 8 ਸਾਲ 8 years in, you're already doing so well. I'm trying. I mean, I like to judge people by how many followers they have. And you've got how like many 6 million. Oh, well, in Rossi's book, you're up there. You're Okay. Yeah, you're up Thank there, you. mate. I'm doing well. Would Still you? working on it. Would ਇਹਨਾਂ you? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਫਾਲੋਅਰ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ Would you ever want to like do a collab with like a Drake or someone like that? Do you think that could ever happen? Oh man, yes. Is that even a question? For sure. That's what we're working on. Just most of the mainstream collabs and just, I feel that's the one way to expand our sound and our culture. Like, we're just trying to push our culture, man. Everywhere we go and represent Punjab in India. And I feel like I'm just happy to be a part of it because every ਡਰੇਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਕਰੂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡਰੇਕ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਜਲਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਡਰੇਕ ਨਾਲ ਕਲੈਬ 101% ਸ਼ੋਰ ਆ around me is doing ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ And I ਲੈਵਲ ਤੇ believe that you guys, like, from the sound of it, like, you look at the Latino side of it, the Spanish, the J Balvins, the Bad Bunnies, like, they have literally made it. It's now commercial. It's we're listening on any radio station, you can hear that. Exactly. And I feel like the same crossover could happen. Even from an Arabic point of view, like, one day I want to be able to see the Arabic side of things be just fluent in sort of music from both sort of. ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੈਲਵਿਨ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਸਟੱਫ cultures, you know. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ for sure. I mean, Diljit at Coachella was an example of that too. Exactly. Like, who would have thought that would happen? Yeah. Like, he's literally singing all Punjabi beats. It's not like he's performing any Western set. Yeah. It's literally Tol and Tumbi at Coachella. So seeing that was great, and he performed one of my songs there. So that ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ was a man, huge thing for me. That's so cool. Good on you. Congratulations, honestly. And you're a nice guy. I think that apart from everything else, you're just a good guy. Thank you. So thank you so much for coming in.